on this computer twagiye ngiye kwinjira muri konti yawe Amani noneho ariyo twiga. So murakaza neza. Uyu munsi tugiye kwiga chapter ya mbere bijyanye na life producer license. So mukurikire ugira ikibazo abaze kugira ngo dukomezanye vuba vuba. Iyi ngiyi iroroshye kuko ari akambere ntabwo kaba karimo ibintu byinshi, so karaza kuba ari straight forward. Ibi ngibi byapurika ku ma state yose hano muri Amerika, byose byenda gusa ni kimwe. Ko bitari kwemera ntabwo biri kwemera. uretse ndebe tena. Kuko nibyo nakoresheje ngira. Nta kibazo, reka nkoresha y'undi muntu. Okay. Ntabwo muri kubona screen yanjye, ntabwo nari nasharinga. Ndaje sharing mu kanya maze kugeraho. Ndashaka ko mwese mubona ama license yanyu vuba vuba kabisa, sibyo? Uko bimeze. Website barayishe mbere indi mwana. Okay. Iyo nagezemo hano yo muri Texas ngiye sasa gusharinga. Okay, so share this screen. Mwese muri kubona screen yanjye? Murabibona neza? Screen yanjye nizera ko muri kuyibona neza. Yes. So, chapter ya mbere rero. Recording in progress. Chapter ya mbere ni mu by'ukuri it's just basic information ziri aho, kureba introduction, bino bakwereka ngo ama browser ngukoresha ngibiki, and then intro video iroroshye nyine, ni ibintu bisanzwe. Twinjiyemo nka gutya. This section will introduce you to the basic principles of life and health insurance and annuities. You will learn about the role of insurance, get an industry overview, learn about the different types of insurance companies, how insurance is sold, the history of insurance regulation, and who oversees the insurance industry. In this section, pay special attention to the following key topics: stock companies, mutual companies, Lloyd's of London, reinsurers, the 1945 McCarran-Ferguson Act, 1970 Fair Credit Reporting Act,
the NAIC, which is the National Association of Insurance Commissioner, the State Guarantee Association, and the different rating services, which are AM Best, Standard & Poor's, Moody's, and Fitch. Yeah, so mu by'ukuri biriya ni nk'aho ari byo biraza umuntu aba ari gukavaringa muri ino course. So kariya rero kaguhereza general overview y'ibintu byose, rero ugahita uzana kuri basic principles. So basic principles mu by'ukuri ni ubushake bwawe, urabona amapaje 23, ni ubushake bwawe kubisoma ukabyumva ukumva aho bivana n'aho bigera. So sinzi uko mushaka ko tubyiga tubisoma cyangwa tubitaruke kugira ngo dukomeze mumpereza ideas kugira ngo nyine mbone uko twabikora. So wenda nsomyeho gatoya nka hano nsomyeho gatoya ni nka so settings. Okay, nsomyeho gatoya ni nka light for everybody. Yeah, so nsomyeho gatoya ibi ni nka like the role of insurance. For more than a century, insurance has been recognized as an essential element for an individual's or family's financial planning program. Insurance helps to reduce the financial uncertainty of the policy owner with regard to possible future loss. Noneho urumva nyine bari kukwigisha insurance ikorite benefits zayo, nyine ushatse wabisoma biri thorough ukabyumva, ariko udafite umwanya cyane cyane intumbero y'ino course ni kugira ngo ubipasinge vuba. Nta mpamvu yo guta umwanya usoma ibintu byose ushaka kubyumva, ahubwo wowe ubinyuramo vuba. Ibingibi byo gusoma nushaka ko ntukazajya ubitaho umwanya wawe, kuko usanga biri gutwara umwanya munini, kandi ibi ni ibintu wakiga mu cyumweru kimwe, ibyumweru bibiri ukaba uri tayari ukajya gukora ikizami, ugatrying inshuro nyinshi. Niyo bwa mbere byakunanira, ariko bwa kabiri wamaze kumenya uko babaza uhita ubikora. So tugiye kuri summary video ikwereka ibyo ziriya notes zari zafite. You have now learned the concepts of life and health insurance and annuities. Let's review some of the key areas from this section that will help you prepare to pass. The role of insurance is to transfer the risk of financial loss from an individual or business to an insurance company, which in turn spreads the cost of the unexpected financial loss to many individuals. If there was not an insurance system in place, the cost of the loss would have to be covered solely by the individual who suffered the loss. For example, life insurance guarantees a specific sum of money when someone dies. Health insurance provides funds to cover medical bills due to sickness or injury, and to also cover the loss of money because of a disability. Annuities provide a stream of income by making a series of payments over a certain period of time. Insurance is available from both private companies and the government. Private companies are also known as commercial insurance companies. They are funded through premiums and sell insurance for a profit, while government programs are funded with taxes and serve national and state social purposes. The two most popular types of commercial insurers are stock companies and mutual companies. Stock companies. A stock insurance company is organized and incorporated under state law. They are owned by the stockholders who get a paid share of the company's profits through dividends. Stock companies are also referred to as non-participating or non-par because policyholders do not participate in being paid dividends. Mutual insurers. Mutual insurance companies are also organized and incorporated under state laws, but they have no stockholders.
Instead, the policyholders own the company. And as owners, they get paid a share of the company's profits through dividends. Mutual companies are also referred to as participating or par companies because the policy owners do participate in being paid dividends. Mutualization. If a stock company decides to be converted into a mutual company, the process is called mutualization. Demutualization. If a mutual company decides to be converted into a stock company, the process is called demutualization. Lloyd's of London. Lloyd's of London is not actually an insurance company, but rather an association formed to underwrite and issue insurance-like coverage on certain items and areas that might otherwise be uninsurable. Reinsurers. Reinsurers are a specialized branch of the insurance industry. They insure other insurance companies' risk. Reinsurance is arrangement by which an insurance company transfers or sells a portion of the risk to reinsurance company. The insurance company transferring the risk is called the ceding company, and the company assuming the risk is the reinsurer. Home service insurers. Home service insurance is industrial insurance sold by home service or debit insurance companies. The face amounts are very small, usually $1,000 to $2,000, and the premium is collected weekly door to door by agents. Service providers. Service providers offer benefits to subscribers in return for the payment of a premium. The most common service providers are health maintenance organizations, better known as HMOs, and preferred provider organizations, better known as PPOs. Government insurance programs are offered through Social Security, Medicare, and Medicaid. How insurance is sold. Most consumers purchase insurance from licensed insurance producers. Insurance producers may be agents who represent a specific company or brokers who represent several companies. An agent can be classified as captive, meaning they work for and represent only one insurance company, or independent, meaning they can represent several different insurance companies. History of insurance regulation. 1945 McCarran and Ferguson Act states that while the government has authority to regulate the insurance industry, it would not exercise that right if the insurance industry was run effectively and adequately by the states. 1970 Fair Credit Reporting Act. 1970 Fair Credit Reporting Act provides individuals privacy, protection, and fair and accurate credit reporting. Insurance companies are required to notify applicants of the credit check that will be made on them and allow them access and notification on anything that may be found. Oversight of the insurance industry. The National Association of Insurance Commissioners is an organization composed of insurance commissioners from all 50 states, the District of Columbia, and the 4 U.S. territories. The NAIC is responsible for resolving insurance regulatory problems as they are active in the formation and recommendation of insurance legislation, which is designed to bring uniformity from state to state and simplify the marketing of insurance. State guarantee associations protect policy owners in the event of any insurance company going out of business, becoming insolvent, or the inability to pay claims. Independent rating services. Independent rating services are independent credit rating agencies that rate or grade the financial strength and stability of insurance companies. Ratings are based on claims, reserves, and company profits. The following companies provide the insurance industry with these ratings: AM Best, Standard & Poor's, Moody's, and Fitch. Fully understanding the key topics just discussed is essential as you prepare to pass. So iriya yari summary y'ibintu ni ukuvuga ngo ya biriya bintu byo gusoma. So iyo urangije tukanda yes, 7 exit. So mu by'ukuri ari summary y'izi note basic principles. Noneho buri chapter igiye ifite chapter exam. So urabona ko iyi ni chapter ya mbere, bivuze ngo turayirangije, tugiye gukora ikizami cyayo sasa. So
ikizami kugikora ni ibintu byoroshye, ni nka kwizi nyine biri aho ngaho bisanzwe, you know, like gusoma nk'urugero ngiye kuzajya nsoma, noneho ufite igisubizo cyangwa se wumva ashaka igisubizo yasubiza akimbwire, nanjye mubwire icyo numva, noneho dukompeyaringe, tunabiganireho kugira ngo ntitube turi kuboroka gusa tumemoriza, ahubwo tunabyumve noneho. So ikibazo cya mbere kirabaza ngo the stated amount or percent of liquid asset that an insurer must have on hand that will satisfy future obligation of its policyholder is called credits, reserves, surplus, retention. Bivuga ikibazo kirabaza ngo ni ayahe mafaranga cyangwa se ni ayahe liquidity, ni ubuhe bushobozi assurance company nyine za assurance zigomba kuba zifite, kuko ziba zifite amafaranga, ni ukuvuga ngo nimba ufite polisi ya miliyoni 2 baba bagomba kuba bayafite ahantu abitse, aba bagomba kuba hari, kuko anytime umuntu yagira ikibazo bahita bayamuhereza. So ni ukuvuga ngo ababitse rero barakubaza rero ni ihe percentage insurance bifite mu biganza byayo cyangwa se bayabitse kugira ngo bazabashe kwishyura obligation zabo haramutse hagize contract iba like nyine amafaranga bagomba kwishyura ku bantu, ku bakiriya babo. So igisubizo mwumva cyanya cyo ni ikihe? Hagire usubiza hano. Ninde ushaka gusubiza? Mwese mwashiretse? Okay. So ubwo ngiye kuzajya ndeba ikibazo nkibasobanurire nanagisubize uko ngiye mbyumva. So igisubizo cya nyacyo ni reserves. Insurance companies zigomba kuba zifite reserves, zigomba kuba zifite reservoir babitsemo liquide, amafaranga ari liquide, cyangwa se ya mafaranga niba abakiriya bafite polisi zihwanye na biliyoni y'idolari, abakiriya babo bose bagomba kuba bayafite ahantu abitse, ari available, ari liquide, by accessing anytime, ku buryo anytime abakiriya bagize ikibazo bahita babahereza vuba. So icyo kigega rero cyitwa reserves. Kuko murabona barakubwira ngo the stated amount or percent of liquid asset that an insurer must have on hand that will satisfy future obligation to its policyholder is called reserves. Ubwo bivuze ko iki kibazo cyagaruka bahinduye amagambo, cyagaruka bimeze bite, ugomba kugitsinda. Ni ukuvuga ngo ni uko nguko nyine wiga umemoriza ariko unumva concept, wumva nyine icyo bibasha gusobanura. Noneho cya kabiri kirabaza ngo which of the following requires insurers to dissolve when an applicant's consumer or credit history is being investigated. Baravuga ngo rero ngo muri ibi bikurikira ni iki gisaba insurance kugira ngo batange history y'umukiriya mu gihe bari gukora ama investigation yabo. So ndakeka ari 1970 Fair Credit Reporting Act. So kuba ari iki? Let me see. Ndaje mbabwire. So reka ndebe hano. Kandi ikindi ibingibi bishobora gukoresha ChatGPT ibyo utazi, ugakoresha Google, kuri YouTube andi ma resource runaka, nyine ukagenda ubisoma ukumva aho bishyira n'aho biva n'icyo bishatse kuvuga. So ni ukuvuga ngo igisubizo cya nyacyo ni Fair Credit Reporting Act.
iki 1970 Fair Credit Reporting Act kuko barakubwira ngo insurers must inform applicants about any investigation being made. Bagomba kubwira abakiriya bakabinforma kuri investigation iyo ari yose irimo iraba. If the report is used to deny coverage or charge higher rates, the insurer must provide the applicants the name of the credit reporting agency conducting the investigation. Ndakeka iki cyumvikanye. Noneho icya gatatu kirabaza ngo dividends payable to a policy owners are amadividend. Ibi ngibi ni mu kinyarwanda sinzi ko wabyita wenda ni nka gutya ushora ahantu bakazajya baguha ku tunyungu dukeya inyungu bagize nabo bakakugeneramo umugabane. So nizo dividend rero bishyura aba policy owner ziba ziri guaranteed muri life insurance muri insurance. Nakishe. So ziba declared by the insurance company. Insurance company niyo declaring dividend bagomba kwishyura kuko hano barakubwira ngo the correct answer is declared by insurance company. Dividends payable to a policy owner are declared by the insurance company. So ni ukuvuga ngo dividends ziba determined na insurance company bitewe n'iyo abakiriya barimo barakoresha. So icya kane kiragira ngo an insurance applicant must be informed of investigation regarding his or her reputation and character according to the ndumva iki ngiki ashaka kuba ari Fair Credit Reporting Act. Same thing nyine ni cya kintu muri twashubije kare. Cyanyuma kiravuga ngo which of these describe a participating insurance policy? Policy owners are entitled to receive dividend. So ni ukuvuga ngo insurance policy iri participating bivuze iki? irafasha cyangwa se iparticipa mu guhereza dividend. Ni ukuvuga ngo dividend ku bakiriya. Niyo mpamvu policy owners are entitled to receive dividends. Kuko rero a participating life policy is one in which the policy owner receives dividends deriving from company's divisible surplus. So batanga dividends. Ni za interest ni bitewe na coverage ufite iyo ariyo. Murabizi ko habaho amatype menshi ya life insurance. Noneho warangiza ugasubmitinga. So urabona ko usabwa amanota 80 cyangwa 70% kugira ngo upasinge uve kuri chapter ya mbere ujye ku ya kabiri. Utarapasinga chapter ibanza ntabwo wajya kuri chapter ya kabiri. So nk'ubu ngubu turangije chapter ya mbere. Ejo tuzakomeza kuri chapter ya kabiri. Ibi ngibi hano. So hari umuntu ufite ikibazo inyunganizi uko twajya tubigenza murabyumva mute? Okay. So ikibazo. Okay, yeah. Okay, good. So ndumva rero niba nta kindi kibazo gihari twaba ducumbikiye aha. Twaba ducumbikiye hano noneho ejo tukazakomeza kuri chapter ya kabiri. Sibyo? Okay. Okay. Sawa rero ubwo mugira ibihe byiza, Imana ibahe umugisha, ubwo turi kumwe. Sorry gatoya. Yeah, babaza. Nta kuntu twajya dukora nka chapitre ebyiri ko aya masomo ari menshi kandi bamwe muri twe wenda tukaba dufite igihe amasomo agomba kurangirira deadline. Yeah, twajya tubikora nta kibazo, byose biterwa n'ubushake. Nuko navugaga nti kubera abantu bafite umwanya mutoya, umuntu yajya akora. Nima muri tayari dukomeze. Sinzi uko abandi babyumva.
ndabona ahubwo hasigaye ariho angahe na okay yeah twakomeza niba mwumva ari so dutangire ejo okay nta kibazo ubwo ejo tuzajya dukora ebyiri sibyo sawa nta kibazo yeah sawa rero mugire ibihe byiza iyi video ndaza kuyi-uploadinga kuri YouTube kugira ngo abantu nzajye mbahereza amalink bagende basubiremo nyine bibe nk'ibintu bazajya bifashisha bakoresha okay sawa rero mugire ibihe byiza ijoro ryiza Imana ibahe umugisha turi kumwe bye bye kandi ikindi ibi bintu bifite agaciro iyi ni license izagufasha kwiga ibintu byinshi financially izagufasha gufunguka mu bijyanye na finance so rero ni ibintu by'ingenzi kandi ni license yoroshye kubona wabishatse okay